கம்பெனிகள் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்லேருந்து, ஐடி செக்டர்லேருந்து, பல துறைகள்லேருந்து வந்திருக்கிற கம்பெனிகள் இங்கே வேலைவாய்ப்பு கொடுக்க போகிறாங்க. இவங்க வந்து எங்கள் காலேஜ் பசங்க மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டிலேருந்து அனைத்து டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்தும் வந்திருக்காங்க. வந்திருக்கிற எல்லா நிறுவனங்களும் நூற்றுக்கணக்கான வேலைவாய்ப்பு அவங்க கம்பெனியில் மட்டுமே இருக்குன்றாங்க. ஸோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இதுக்கு. ஹோப்ஃபுல்லி எல்லாருக்கும் நல்ல வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். வேலைவாய்ப்பு கிடைச்சி மேலும் அவங்க உயர்வு பெற நாங்கள் வேண்டிக்கிறோம். ஸோ இப்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி 15,000 பேர் கிட்டத்தட்ட ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ பசங்க வந்துகிட்டே இருக்காங்க. ஐ திங்க் இப்போது ஆஸ் ஆஃப் நவ் ஒரு 3,000 பேர் வந்திருக்காங்க. எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் பொறுத்து இருக்குங்க, நிறைய விஷயம் பொறுத்து இருக்குது. பட் அட்லீஸ்ட் ஒரு 75% வேலை, 75% பசங்களுக்காவது வேலை கிடைக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வருஷம் சொல்லிட்டீங்க 3,000 வந்துட்டாங்க. அதுக்கு அடுத்த வருஷம் எவ்வளோ சார் என்ன ஆகும்? அப்டேட்டில் இருக்கீங்க. அடுத்த வருஷம் அதுக்கு டபுள் மடங்கு ஆகணுன்ட்டு ஆசைப்படுறோம். அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இதை விட பெரிய நிறுவனங்களும் வருவாங்க. ஒரு இந்தியாவே திரும்பி பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஜாப் ஃபேர் நடக்கணும்னு நாங்களாம் முயற்சி பண்ணுறோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேரண்ட்ஸ்லாம் எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருப்பாங்க கேள்விப்பட்டீங்களா? பேரண்ட்ஸோடய நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க. சில பேர் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு இருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு ஒரு கஷ்டப்படுற குடும்பத்துலேருந்து ஒருத்தருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா அவருக்கு மட்டும் இல்லை, அவரோட முழு குடும்பமும் இதில் ஒரு பயன்படும். அந்த முழு இப்போது ஒரு கிராமத்துலேருந்து வர பையனாக இருந்தாலோ ஒரு பெண்மணியாக இருந்தாலோ அவங்க வந்து ஒரு வேலை வாய்ப்பு கிடச்சி ஒரு நல்ல உத்தியோகத்தில் சேர்ந்தாங்கன்னா அவங்க மட்டும் இல்லை, அவங்கள பார்த்து பல பேர் அந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி எடுப்பாங்க. இப்போ நான் முதல்வன் திட்டம்ங்கிறது வந்து 10th இருந்து நீங்கள் வந்து குவாலிஃபிகேஷன் ஸ்டார்டிங். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 9th படிச்சிருக்கவங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு நான் முதல்வன் திட்டத்துக்கு இணைய முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஜாப் ஆஃபர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ளவங்க தமிழ்நாட்டு பசங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க. வெளி மாநிலத்தவருக்கு தான் ஃபுல்லாக அந்த வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். அதை நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க? இல்லை, நான் அதை பற்றி நான் கமெண்ட் பண்ண விரும்பலை. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் முதல்வன்றது நான் மெயினாக இப்போ பார்க்குறது காலேஜுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் தான். அது இல்லாமல் இப்போ அதாவது டிப்ளமா ஹோல்டர்ஸ்லாம் இருக்கிறவங்க வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஸ்கில்ஸோடு வந்து சேர்றாங்க. ஸோ அது வந்து நம்ம ஊர் மக்களுமே நிறைய பேர் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ அதை பற்றி எனக்கு வேறு எதுவும் கமெண்ட் பண்ண. Good morning to all. Good morning all dignitaries on this stage and off this stage. And thank you for this opportunity. It is a privilege to be here in this mega job fair conducted jointly by the CII, our non-mudhalvan team and the Rajalakshmi Institute of Technology and with the guidance of ZF. I was 2012 passed out. 2012 I completed my engineering in Government College of Engineering, Tirunelveli. I am seeing many youth here with a lot of aspirations in their eyes. 2012 when I completed, I am from Tirunelveli district, Kuniyur அப்படிங்கிற கிராமம். I am from a village Kuniyur in Ambasamutram in Tirunelveli. அப்போது நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து காலேஜ் முடிச்சுட்டா நமக்கு ஜாப் இஸ் த திங் தட் லேங்கர்ஸ் ஆன் அவர் மைண்ட். ஏன்னா வீட்டில் எல்லாரும் படிக்கிற வரைக்கும் ப்ராப்ளம் இல்லை, பட் ஜாப் இஸ் ஒன் கீ ஏரியா. ஏன்னா ஒரு ஜாபுக்கு போனால் தான் நமக்கு வந்து தெர் இஸ் அ சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் அட்டாச் டு இட். ஜாப் இஸ் சம்திங் மோர் தென் எக்கனாமிக்ஸ். அதில் நிறைய லாட் ஆஃப் சோஷியல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ தேர். ஸோ ஃபார் பீப்புள் ஃப்ரம் ஆல் வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஜாப் இஸ் அ ட்ரீம். ஜாப் இஸ் நாட் joke. அது ரொம்ப ஒரு crucial factor that will change one's life. So அந்த மாதிரி my passion is for civil services. I have TCS campus recruitment I have gone into the TCS காரப்பாக்கம்ல தான் I have worked for 4 years as IT analyst in ஒரு Home Depot ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு US clientக்கு. But my passion is civil services, so I pursued civil services and joined as deputy collector in Erode district. 2017 I joined. So now I am a project director here in Skill Development Corporation. I am seeing youth here with the same kind of ஒரு 10 yearsக்கு முன்னாடி அந்த TCS இன்டர்வியூவில் வந்து I was sitting like this. ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜாப் ஒரு இன்டர்வியூக்கு எப்படி உட்காந்தனோ I am just recollecting my memories.
why Tamil Nadu government why it is attaching more importance on this area in the past years அப்படிங்கும்போது நம்ம we should look back our Tamil Nadu's inherent strength. இன்னைக்கு we have spoken lot about from industry perspective. Industries there is a lot of demand, there is a skill demand. These are all the things that we have been hearing for the past many years. But from a student perspective, government has also to think from the student perspective. இன்னைக்கு ஒரு கள்ளக்குறிச்சி ஒரு விழுப்புரம்ல இருக்கிற ஒரு கிராமத்துல இருக்கிற பையனுக்கு what are all the options available to him? அவனுக்கு do he or her is having career option. இன்னைக்கு நம்மளால ஜாப் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு 10-20 ஜாப் ரோல தாண்டி we are not able to think. இன்னைக்கு எனி ஸ்டூடெண்ட் ஒரு கூப்பிட்டு என்னென்ன ஜாப் இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல இருக்குன்னா நம்மளால we cannot think more than ஒரு 20 ஜாப் ரோல தாண்டி we are not able to say. So it is very serious business of the government to just give an awareness of what are all the job roles that is existing in the market now, which is very dynamic. It is not a static one. So that is the first thing that a government wants to pitch in. So even ஒரு remotest partல இருக்கக்கூடிய ஒரு பையனுக்கு what are all the job options available? ஒரு 12ஆம் கிளாஸ் முடிச்ச பையனுக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஐடிஐ முடிச்சவனுக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, டிப்ளமா முடிச்சவனுக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இன்ஜினியரிங் முடிச்சவனுக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் முடிச்சவங்களுக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. This we have to tell. Not only in engineering, core domain, etc. இன்னைக்கு how many of are thinking in ஒரு ஏர்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியால ஏர் கார்கோல இருக்கக்கூடிய ஒரு டேஞ்சரஸ் குட் ரீடர் அப்படிங்கிற ஜாப் ரோலை பத்தி எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ஸோ லாஜிஸ்டிக் செக்டார்ல இன்னைக்கு இவ்வளோ நம்ம விஆர் எண்ணூர் துறைமுகத்திலேருந்து நம்ம விஆர் ஜஸ்ட் ஃபியூ கிலோமீட்டர்ஸ் அவே. But how many of you know 1000 professionals are being employed in that Ennur port? They are earning more than 40,000 or 50,000 per month in different kind of job roles in logistic sector. அது எத்தனை பேருக்கு நமக்கு தெரியும்? So how many of you know health அப்படினாலே doctor, nurse. இதை தாண்டி how many of us know the job opportunities available in medical tourism, in medical instrumentation, in pharma sector? எத்தனை பேருக்கு we know? So it is the very duty of the government to create awareness to a large section of youth population that these are all the job roles or jobs available in market. This is number one. The second thing is what is the competency expected from the market? That is also our duty to tell to the students. So in the logistics sector, automotive sector or BFSI sector ஒரு இன்னைக்கு பேங்கிங் இஸ் டேக்கிங் எ லார்ஜர் டிஃபரெண்ட் டைமென்ஷன். ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க்ஸ் முந்திலாம் நம்ம ஊர்களில் கந்து வெட்டின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ பேங்க் ட்ரெடிஷ்னல் பேங்கிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை தவிர இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் கவர்மெண்ட் இஸ் டேக்கிங் லாட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் டு வீட் அவுட் தட். இன்னைக்கு தெர் இஸ் அ டிஃபரெண்ட் கிளாஸ் ஆஃப் பேங்க் விச் இஸ் கால்ட் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் பேங்க்ஸ். So anga lot of opportunities are growing in that rural side liyum seri, semi urban side liyum seri, lot of job opportunities are arising in small finance bank sector. So in the mari government has a sincere duty to tell to the students that these are all the job opportunities in varied sector, number one, and what is the competencies required from the industry to achieve that career. So இந்த நோக்கத்துக்காக வேண்டி தான் there is a program, missionary program of our honorable chief minister, naan mudhalvan, which attack the system holistically. It is not இன்னைக்கு நம்ம ஒரு job fair வரோம், industry வராங்க, student வராங்க, there is a supply, there is a demand, அதை மேட்ச் பண்ணிட்டு போறதுங்கிறது it is a conventional thing which is happening for the years. There is nothing new in it. But what naan mudhalvan, what is the key differentiator here is to understand the system holistically, whether the students are made aware of all the career opportunities available in the job market. Number one, there is a career insights program, career counseling program which is termed as kalluri kanavu, naan mudhalvan kalluri kanavu, where we reach out to the students and we are saying these are all the so much of opportunities available. Number one. Number two, in order to reach, then there is a psychometric test. So overtherkum there is an inherent strength. There is a cognitive skill, there is a physical skill, there is mental skills, arithmetic skills, logical skill, reasoning skill. So over inherent strength. அப்ப அந்த strengthக்கு what is the job available to them னு assess பண்றதுக்கு there is a psychometric assessment and which is giving the students இதுதான் உன்னுடைய strength. நீ நல்ல match
நீ நல்ல லாஜிக்கல் ரீசனிங் இருக்கு, உனக்கு நல்ல டாக்குமெண்ட்ரி ரீடிங் நல்லா இருக்கு, நீ வொகாபுலரியில நல்லா இருக்கிற, நீ டெக்னிக்கல் ரைட்டிங்ல போக முடியும். இந்த மாதிரி there is a psychometric assessment which is telling the students what is your strength and நீ எந்த துறையில போனா நல்ல ப்ராஸ்பர் ஆவ. Then there is the third step which is called skill training. So if you want to add on your skills, these are all the skills emerging in market. When we say skill training, it should not be a supply driven model, it should be a demand driven model. So these are all the jobs available in market. இன்னைக்கு artificial intelligence இருக்கு, இன்னைக்கு big data இருக்கு, இன்னைக்கு வந்து cloud computing இருக்கு. So இன்னைக்கு lot of things, இப்போ medical instrumentation sideல இதெல்லாம் medical coding, இந்த மாதிரி lot of innovations are happening, automation is happening in warehouse sector. So இதெல்லாம் that we are giving to you and giving advanced skilling. So there is a skill training part to it. Then all this will be tested. So இப்போ நம்ம government, we are a section 8 company, though we are not a department. Tamil Nadu Skill Development Corporation is a section 8 company. So we are result oriented. நம்ம வந்து results கொடுக்கணும். So we cannot just say that நான் skill training கொடுத்திருக்கிறேன், இத்தனை பேரை skill train பண்ணியிருக்கிறேன். We cannot end like that. We have to show results. So what is the end product of identifying, giving the career option, giving the psychometric test and giving various options, giving skill training is placements. So we are connecting that loop also. So now placement drives நடக்கிறோம். So we are not stopping with that placements. Post placements we want to do a complete analysis. So இன்னைக்கு 10 பேர் வந்திருக்காங்களா, இல்ல how many job options are there, so இதுல எங்க கேப் இருக்கு. Suppose if industries are not willing to hire students, இல்ல hire பண்ண விரும்பல அப்படினாங்கன்னா what is the reason, then what is the skill exist, we want to know that. We want to make tailor dignitaries on the dais and off the dais and student friends. Good morning to all of you. This event has been made possible with the strong support of Rajalakshmi Institute of Technology and the Tamil Nadu Skill Development Corporation led by Madam Innocent Devia, represented here by officials Dr. Jayaprakasan, Mr. Rajkumar, and of course many other people. Also a lot of industries. So first we are very happy that we are able to put through a program like this, which in our view should be replicated in many places in the state of Tamil Nadu. And so that we are actually helping the students and the industries to get the best fit in terms of employment. And genuinely we believe getting a job to our students and the people in state of Tamil Nadu is a real service to the state and the society. So the government of Tamil Nadu is doing extremely great work in this space by initiating the mudhalvan scheme. It's one of the pioneering initiatives by any states, which has actually brought up so many skilled students already, and this actually helps the industry greatly, because industry also strongly it needs skilled people, and of course industry itself has to develop its own so they have to do their own job in terms of developing further skills. But to start with the kind of support the initiative the government is taking is extremely great. That perspective, CII believes that it's our responsibility to really support this initiative of bringing the industry together along with the government and institutions to see the maximum number of students are employed. So this is the second initiative, as Mr. Joseph was saying. The first one was at basically that was driven by Singobai at Venkateswara College, again as a Chennai, CII Chennai is one initiative, but then now many more such program we are planning. This is a state level initiative, so I would like to again take the opportunity to thank all those who made it happen, particularly Joseph and his team, supported by of course other colleagues from Chennai, and I wish all the we want all of you to get employed, and from our side CII will do whatever is possible. National Chairman CII Chennai Zone and Managing Director Saint Cobain India Private Limited to give us a special address.
all the dignitaries on the dais, my industry colleagues, faculty members and students. Good morning, and it's great to be here today. I remember when I was a student in the 90s, one of my professors used to say that, the next century belongs to India. As a student, I did not understand at that point in time, and we used to wonder what he is talking about. But now looking back, yes, I think he had a far sight in terms of how the century is really belonging to us as a country. So I have one good news and not a bad news, a better news to tell you. The good news is that I think all of you as students, you are really blessed to be studying and getting into a career at this point in time in the country. As a country, we are growing extremely. We are today the fastest growing large economy, fifth largest economy, will become the third largest economy by 2030. Very ambitious plans for the country and extremely ambitious plans for the state as a 1 trillion economy in a few years' time. And it's not just a slogan, but I think supported by many actions on the ground. As representing from the industry, we know how much of investment is coming into the state. Huge amount of investment is coming in many sectors, not just in the traditional sectors of automotive and heavy manufacturing, but also in electronics and so many other new sectors, emerging sectors. And it's also backed up by many programs to really enable the skill. I think Naan Mudhalvan program is a flagship program, exceptionally a good program to really provide and enable skills required for the future industry. So you are really blessed to be studying and getting into career at this point in time. Now the better news is, if you thought your learning is over and now everything is hunky-dory, it's not. Actually, your journey starts only now. What brought you here and today you may land in a job is not going to take you further. Okay, what will take you further is what brought you here so far is your intelligence, your IQ or technical knowledge. But what will take you further is that anyway is required, but beyond that you need what is called the emotional intelligence or emotional quotient. Your own self-awareness, your social skills, your ability to empathize with others and ability to deal in different situations. So I would also urge each one of you to note today as a start of a new journey in your life, where you are adding more and more skills on the emotional side, emotional intelligence side. Coming back to today's event, I am sure this is not going to be only a job fair. It's a platform for many from the industry, academy, students and various people to come together also to see how can we now further refine this program, this initiative that we are taking from different stakeholders. How can we further refine it? Can we embed some of the skill building much more deeper in the engineering or other institutions? I think the ICT Academy and the IT companies have done a wonderful job in terms of really embedding many of those skill building deep in the academic program itself. But I don't think in the core engineering, in the manufacturing, many other places, we have done enough on that part of it. I think so. Today's platform also should probably provide some new thoughts on how we can do that going forward. So with that, I want to really compliment ZF, Mr. Kanyapan sir, I think for your leadership, and the CII team for working on this, Rajalakshmi Institute for really hosting this, and really the Tamil Nadu government and the Skill Development Corporation, Naan Mudhalvan program, and all my colleagues from CI who have really worked on that, and compliments to all the industries. Around 150 industries have really come forward to today do the recruitment, and my best wishes to all the students. Now I call upon Mr. M. Jayaprakasan, ISDS, Executive Officer, Mudhalvan Skill Initiative, Tamil Nadu Skill Development Corporation, Government of Tamil Nadu, to give us a special address. A very good morning to all. I welcome all of you for this mega job fair, and the industries and the students.
இதில் வந்து ஒரு மாற்று கருத்து உண்டு. ஏன்னா கவர்மெண்ட் எல்லாத்தையும் Kalai Vanakkam, respected dignitaries on the stage, officials from RIT, CII, non-mudhalvan program, and employers. இங்கே வந்திருக்கிற employers, almost 150 employers வந்திருக்கிறதா நியூஸ் இருக்கு. ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். அண்ட் இதில் முக்கியமானது வந்து என்னன்னாக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட நிறைய பேரண்ட்ஸ், நிறைய பேர் வந்து நிறைய இடத்துலேருந்து ட்ராவல் பண்ணிலாம் வந்திருக்கீங்க. And I should thank again RIT for arranging special buses from pickup points to come to this venue. So நல்ல அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்த RIT நிறுவனத்துக்கு மிக்க நன்றி. ஸோ இது வந்து ஒரு மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சி என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா நானும் வந்து உங்களை மாதிரி ஒரு வில்லேஜ் பேக்ரவுண்டில் சார் சொன்ன மாதிரி படிச்சுட்டு ஜாப்குள்ளார வந்து தென் வி ஸ்டார்டட் க்ரோயிங். ஸோ இது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சி. இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் மேலும் தொடர வேண்டும். இந்த ஒரு இனிமையான சூழ்நிலையில ஒரு கோட் ஒன்று ஞாபகம் வருது. எது நடந்ததோ அது நன்றாகவே நடந்தது, எது நடக்கிறதோ அது நன்றாகவே நடக்கிறது, எது நடக்குமோ உங்களுக்கு அது நன்றாகவே நடக்கும். உங்க எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ஒளிமயமான எதிர்காலம் காத்திருக்கிறது. Once again I thank the entire dignitaries on the stage. And இந்த program வெற்றிகரமா நடக்குதுனாக்கா there are 5 pillars. So one வந்து Mr. Rangatraman from CII, and we have Gopi from ZF, Yuvraj from Saint Gobain, and again once again RIT and non-mudhalvan team. Thank you all, wish you all the best.